Calculate the number of moles. Calculate the number of moles of CaCO3 required to produce 1.5 mole of CO2 on heating CaCO3. So whenever you are given this kind of a sum, এমন একটা sum যদি তোমাকে কেউ দিয়ে দেয়, প্রথম কথা যেটা করবে সেটা হচ্ছে তুমি ইকুয়েশনটা লিখবে। তো বেসিক্যালি এটা একটা ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন। থার্মাল ডিকম্পোজিশন রিঅ্যাকশন, হিট করছি তাহলে কি তৈরি হবে? CaO and CO2। তার মানে সোজা কথা বুঝতে পারছি এখানে 1 মোল ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে যদি হিট করি, এটা সলিড, এটাও সলিড, কিন্তু এটা একটা গ্যাস। স্টেটস গুলো ডিফাইন করলাম। 1 মোল CaO তৈরি হবে, তার সাথে 1 মোল আমার তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড। এবার তোকে এখানে কি বলেছে? Calculate the number of moles of this required to produce this of CO2। তো সোজা কথা 1 মোল CO2 produced by কত? 1 mole CaCO3 using the same concept, 1.5 mole of CO2 কে দেবে? তাতে unitary method 1.5 into 1 mole divide by 1 mole, কেটে গেল। CaCO3 লেখো, তাহলে 1.5 মোল CaCO3 দিল। ঠিক আছে না? এটা অঙ্কটাকে একটু লেভেলে তুলতে পারে। কি বলতে পারে? হয় সিম্পলি তোকে 1.5 মোল ক্যালকুলেট করতে বললো, বা বললো কত মাস। ইনস্টেড অফ সেইং মোলস তোকে বলতে পারে এখানে অঙ্কতে ক্যালকুলেট দি মাস, মানে ইনস্টেড অফ সেইং নাম্বার অফ মোলস they can say calculate the mass or weight of CaCO3 required to produce 1.5 of CO2. So you will do this entire step. Now you convert this mole of CaCO3 into mass। तो mole to mass करने के लिए क्या करना है? কিছু কি বলেছিলাম, মোল থেকে তুমি মাসে আসতে চাইছো, মোল থেকে মাসে আসতে চাইছো, তুমি কি করবে? অ্যাটমিক ওয়েট দ্বিগুণ করতে হতো বলেছিলাম। আচ্ছা এখানে তো অ্যাটমিক অ্যাটম তো নয়, এখানে তো মলিকিউল, তাহলে নিশ্চয়ই এখানে আমাকে মলিকুলার ওয়েট দ্বিগুণ করতে হবে। বুঝলা? Okay, so now you find out what is the molecular mass of CaCO3. So molar mass of CaCO3, molecular mass মানে molar mass বা গ্রাম molecular mass of CaCO3 কি বলবো? Atomic weight of calcium plus atomic weight of carbon plus क्या? Atomic weight of oxygen into 3। Atomic weight of calcium মানে 40, of carbon মানে 12, of oxygen means 16 into what? 3, and that comes out to be what? 40 plus 12 plus 48, and that gives you 100 grams. Okay, so if the question was to find out the mass of CaCO3, then what would you do? You will just multiply 1.5 into 100 grams, and that will give you answer of this much CaCO3. Okay, okay, now instead of saying
weight, they can also ask you number of particles. Instead of saying number of moles, they can say number of particles. So what do you know from here? This is your mole. This guy is your mole. Now to convert into number of particles, you have just multiplied with the Avogadro number. So what will you do? Same sum. I can make three different questions out of it. Okay. So for number of particles, 1 mole means what? How many number of particles? 6.023 into 10 to the power 23. So I will say 1.5 into 6.023 10 to the power 23 particles, again of what? CaCO3. So now you have got some idea that in a question, this simple type of question, they can ask you either to find out moles or to either find out the number of particles or sometimes what is the weight. Okay, let's do a similar sum. Now see, the number of gram molecule of oxygen which is or which contains 6.022 into 10 to the power 24 molecules is, and they have given you some options. C, 1 gram molecule. D, 0.5 gram molecule. Now, what is the meaning of this gram molecule? Hmm? This gram molecule basically means 1 mole. Okay. Now we know 1 mole of oxygen. How many particles? Means Avogadro number. So we say 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Or I should write it reverse. 6.022 into 10 to the power 23 molecules means 1 mole. Or that can also be said as gram molecule. So today you have learned a new term, gram molecule. And that means what? Moles only. Okay. Next. So that being the case, আমরা এটা জেনে যাওয়ার পর আমরা কি বলতে পারি যে 6. আবার সেই একই ইউনিটারি মেথড 6.022 10 to the power 24 molecules মানে কত? তাহলে 1 mole into 6.022 10 to the power 24 বুঝলি ডিভাইডেড বাই কি করবি 6.022
into 10 to the power 23 molecules, ওপরে উল্লেখ molecules, তাহলে এটা আর এটা কেটে গেল, এটা কেটে গেল, এই এক্সপোনেন্ট আর এই এক্সপোনেন্টটা কাটলে কি হবে, ওপরে আনসার আসবে কি 10, তাহলে আনসার হয়ে গেল আমার 10 গ্রাম মলিকিউল। বা আরো যেটা আমরা রেগুলারলি ইউজ করছি সেটা হচ্ছে কি 10 মোলস। ক্লিয়ার? নেক্সট। ঠিক আছে তো? হ্যাঁ, কোথায় অসুবিধা বলো? অ্যাটমিক স্ট্রাকচার আছে, ঠিক আছে। তো ওটা কপি করেছিলি যে নোটস গুলো পাঠিয়েছিলাম? হ্যাঁ, কিন্তু কপি করতে করতে পড়াও হয়ে যাচ্ছে তো, যেটা বলেছিলাম তোকে। হ্যাঁ, হাতে অনেক সময় কষলে জিনিসগুলো মাথায় বেশি রেজিস্টার হয়। The mass of 1 into 10 to the power 22 molecules of copper sulfate pentahydrate is বার করতে বলেছে। তো সেখানে তোকে এই জিনিসগুলো দিয়ে দেবে। কপারের ওজন হচ্ছে 63.5 গ্রাম obviously per mole। এটা হলো 16 গ্রাম বা 16 গ্রামও দিতে পারে, মানে 1 মোল অক্সিজেন অ্যাটমের ওজন তোকে দিয়ে দিয়েছে, 1 মোল সালফার অ্যাটমের ওজন তোকে দিয়ে দিয়েছে, 1 মোল হাইড্রোজেন অ্যাটমের ওজন তোকে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে এটা তোকে দেওয়া রয়েছে। তাহলে তোকে বলেছে কি এখানে নাম্বার অফ মলিকিউলস তোকে দিয়ে দিয়েছে, তোকে বলছে ওয়েট বার করতে। নাম্বার অফ মলিকিউলস দিয়েছে, তোকে ওয়েট বার করতে বলছে। আবার সেই কনভার্সন চার্টটায় চলে যায়, দেখ তোকে বলেছে এটা বার করতে, তোকে দিয়েছে এটা, তাই তো? তাহলে তোর পাথওয়েটা কি হবে, এখান থেকে এখানে, আগ্রিড? নাম্বার অফ পার্টিকেলস থেকে মোলসে যাব, মোলস থেকে কোথায় যাব, ওয়েটে যাব। কি সমরিত, বোঝা গেল? ওকে, তাহলে এটা আমার রুট বলে দিচ্ছে আমাকে। তো এইভাবে আমাকে করতে হবে অঙ্কগুলো, যে কোনটার পরে কোনটা করবো। ঠিক আছে? তো ওই ওই ছোট চার্ট যেটা তোমার দিয়েছে, চার্টটা লিখে বারবার করার চেষ্টা করো, তাহলে বুঝে যাবে হ্যাঁ আমাকে কোন পথে এগোতে হবে। তাহলে মোটামুটি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাকে এতগুলো মলিকিউলস দিয়েছে, তাই তো? তাহলে আমি প্রথমে কি করব? প্রথমে আমি করব যে 1 মোল মানে আমি জানি হচ্ছে, সরি, 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CuSO 4.5H2O, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার 1 মোল। খুব ভালো কথা। Therefore 1 into 10 to the power 22 molecules, এর মানে কি হবে 1 into 10 to the power 22, ওয়ানটা লেখার কোনো মানে দাঁড়ায় না, ওকে, ডিভাইডেড বাই, এই মলিকিউলস কথাটা লেখা দরকার আছে, ইন্টু 1 মোল এটা লেখারও দরকার আছে, 6.022 into 10 to the power 23 মলিকিউলস। তাহলে এবার নিজেই দেখতে পাচ্ছি যে মলিকিউলস এর সঙ্গে মলিকিউলস কেটে গেল, তাহলে ইউনিটটা কি হবে 10 to the power 22 6.023 into 10 to the power 23 মোলস। খুব ভালো কথা, এত মোলস আমার হাতে আছে।
আচ্ছা, এই মোলস এ আমায় বলেছে ভাই ওয়েট কত হবে। তো আমি তো 1 মোল কপার সালফেটের ওয়েট জানি না, সেটা আমি বার করতে হবে। সেটা বার করবো কি করে? আই উইল জাস্ট ক্যালকুলেট মোলার মাস। মোলার মাস মিন্স হোয়াট? ওয়েট অফ 1 মোল অফ কি? CuSO4 0.5H2O। তাহলে সেটা বার করার জন্য করব কি? ওয়েট গুলো বসাতে শুরু করব। কটা কপার আছে? একটা কপার আছে, তাহলে কপার এখানে আমি লিখছি 63.5। কেমন? তারপরে কার ওয়েট আছে দেখো, অক্সিজেন দিয়েছে না সালফার দিয়েছে? সালফার দিয়েছে। তাহলে +32 প্লাস কি করব 16 × 4। আর জলের ওজন কত হচ্ছে এখানে? এই জলের ওজন হচ্ছে হাইড্রোজেনের 2 আর অক্সিজেনের 16, তার মানে 18। তো 5 × 18। ওকে, এই জিনিসটা আমার ক্যালকুলেট করতে হবে। এই পুরোপুরি ক্যালকুলেটটা করে বলো তো কত দাঁড়াচ্ছে। চলো আরো সিম্পলিফাই করে দিচ্ছি। হুম 64 plus 90 হচ্ছে দিয়ে 154 plus 34 হচ্ছে 186 plus 63 হচ্ছে এইভাবে ক্যালকুলেট করছিস কেন? দেখ, দাঁড়া 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 দাঁড়া। না বলেছি 249.5। দেখ, আমি তোর জায়গায় হলে কি করে আমি 0.5টা আগে লিখবো। ওটা আমি 0.5 সাইডে থাকি। ঠিক আছে, শোন, 0 4 2 3 কত হলো? 9 হলো। আচ্ছা, 9 plus 6 15, 15 plus 3 কত? 18, 18 plus 6 কত? বল, আনসার মিললো? তো তুই অত বড় বড় ক্যালকুলেশন করছিস, আমি কত ছোট ছোট ক্যালকুলেশন করলাম। তা আমিও তো ব্রেন ক্যালকুলেশনই করলাম, পদ্ধতিটা আলাদা। ঠিক আছে, এটা আরো ফাস্ট ক্যালকুলেশন হয়, তবে তো ক্যালকুলেশন শিখতে হবে কিভাবে করতে হয়। এরকম লম্বা করে লিখলাম আর ক্যালকুলেশন করলাম, না হলে আমি কি করবো? আমি এরকম লম্বা লম্বি লিখবো, এইভাবে লিখে ক্যালকুলেশন করবো, তাতেও করতে পারি। আচ্ছা দেখো, হয়েছে? তাহলে এত, তাহলে এবার ওয়েট কি দাঁড়াবে? হ্যাঁ, ওয়েট কি হবে? এই যে মোলসটা দিয়েছিল, এই 1 মোলের ওজন কত? এইটা, এই যে মোল, এটা মানে কি? আরো সোজা করে দেখ, এটা মানে 1 মোল না? এতটার সঙ্গে 1 মোলের ওজন কিরে সমদিত? তাহলে লিখবো কি? ক্যালকুলেশনের টেকনিকটা বুঝছো? ব্যাস, তুমি যদি এইভাবেও যদি আনসার ছেড়ে আসো, তোমাকে কেউ আনসার কাটতে পারবে না। সিরিয়াসলি তো কাটবেই না। চলো নেক্সট ক্যালকুলেশন করো, চলো। দি ওয়েট অফ 1 molecule of a compound C64H122 কর। কার্বন বলার দরকার আছে 12 গ্রাম, হাইড্রোজেন কত বলার আছে 1 গ্রাম, মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত এতক্ষণে। তাহলে এগুলো বাড়িতে করতে হবে তোমাদের, বাড়িতে ট্রাই করবে।
the percentage weight of Zn. স্যার এই কম্পাউন্ডটাই কি বলে C64H122? দরকার নেই নাম জানার। In না নাম জানবো। wide withdrawal, বাপ সাইজ কত লিট কত জিনিসটা? কত দাঁড়াচ্ছে বল? তো এখানে জিঙ্কের ওজন না বললে তো করতে পারবি না, তাই না? জিঙ্ক হচ্ছে গিয়ে 65 গ্রাম, সালফার 32, অক্সিজেন 16, হাইড্রোজেন 1। বাপ রে, আমি গুগল করলাম কম্পাউন্ডটা, ওয়েট কত এলো জানেন? কত? এত কম, 1.4 into 10 to the power minus 21 গ্রাম। কার কথা বলছিস তুই? ওই যে আপনি একটা ওই আগের কোশ্চেনটা কি? গুগল করে দেখলাম হোয়াইট পেট্রোলের রেট। কতদিন বেরোচ্ছে? করো, ক্যালকুলেশন করো, করে দেখো। 161.47 গ্রাম পার মোল, মানে খুব ডেন্স জিনিসটা। হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। তাহলে পার্সেন্টেজ ওয়েট অফ বার করতে গেলে কি করবো? বেসিক্যালি কি আনসার কি হবে? পার্সেন্টেজ ওয়েট অফ Zn বলেছে তো, তাহলে অ্যাটমিক ওয়েট অফ Zn ডিভাইড বাই মোলার মাস অফ কি ZnSO4.7H2O ইন্টু 100। সেটাই তো করতে হবে না? বাড়িতে ট্রাই করে দিও। ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। So these are all your questions related to stoichiometry, okay? The volume of CO2 gas evolved at, again, STP on heating 7.3 gram of magnesium bicarbonate will be, কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছে, আমাকে অপশন দিচ্ছে 1100 ml, বি তে দিয়েছে এত ml, সি তে দিয়েছে এত ml, ডি তে দিয়েছে 5240 ml। ঠিক আছে? So again you write the equation. If you heat this sample, obviously magnesium oxide and carbon dioxide along with water, these will be your products first of all. If you balance the equation, then this is 2. So on heating 1 mole of magnesium bicarbonate, you are getting 2 moles of CO2. All right, this is one thing. So for your sum, what will you do? What question has been given? 7.3 grams of MgCO2 if you heat, then what will happen? Okay, so 7.3 grams they have given. Currently
You know 1 mole is giving 1 mole, so you have to convert 7.3 grams into moles. What is the path to convert grams to moles? You divide by the molecular weight. So number of moles in 7.3 gram of MgHCO3 whole twice. For that you will divide 7.3 divided by the molar mass of MgHCO3 whole twice. মোলার মাসটা কত বার করে নে। ম্যাগনেসিয়াম মানে হচ্ছে 24 দিয়ে জানি, আমি বলে দিচ্ছি তোকে। H মানে হচ্ছে 2, তাহলে এটা কত হলো 2 প্লাস 12 প্লাস 16 ইন্টু 3 মানে হচ্ছে 48 ইন্টু 2, তাহলে এটা দাঁড়াচ্ছে কত 48 এদিকে 62, তাই তো। 12 plus 48 means what? And 2 means what? 62. 62 means 62 into 2 কত হবে? 62 into 2. 62 into 2, right? তাহলে কত হলো 24 plus 12 plus 4, and that comes out to be 148 grams. Okay, 148 or 146? কত যাচ্ছে এটা বলতো? তো 148 দাঁড়াচ্ছে। তাহলে এটা কত হলো? এই 7.3 ডিভাইডেড বাই 148, এটা মোলস। ঠিক আছে, সো ফার সো গুড, বলো। ওকে, তাহলে 7.3 মানে হচ্ছে 14, এই 7.3 মানে হচ্ছে এত মোলস অফ কি MgCO3। আচ্ছা, এবার আমরা কি জানি, 1 মোলকে হিট করলে 2 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড বেরোচ্ছে। কোশ্চেনটা কি ছিল? ভলিউম অফ CO2 বার করতে হবে। তাহলে 1 মোল অফ HCO3, 2 moles of CO2, তাহলে 7.3, sorry, by 148 mole of this guy is 2 into 7.3 divided by 148 mole of CO2, no doubt about that. আচ্ছা, এরপরে আবার কি জানি, ভলিউমে কনভার্ট করতে বলেছি। মোলকে ভলিউমে কনভার্ট করতে গেলে কি করব? 22.4 লিটার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে 1 মোল আই নো CO2 at STP কত? 22.4 লিটার। তাহলে 2 into 7.3 divided by 148 mole of CO2 মানে কত? 22.4 into क्या? 2 into 7.3 divided by क्या? 148 লিটার। ক্যালকুলেশন করে দেবে, আনসার পেয়ে যাবে। ওকে, চলো। So I should end the class today here.
and next day we will do further more problems.